The issue ilikuwa ni hakuna kukula. Chakula unangojea wakule ukupatie leftovers. Yeah. Unangojea wamalize kukula na hiyo leftover ni either iko ama hakuna. Na ujue unafanya kazi, kulala ni 3 hours. Kila siku 3 hours. Unajua nalala wapi? Kuna room zenye naweza pewa nilale, but wameniweka nilale kwa corridor. Na kwa hiyo corridor nimekewa CCTV. There was a day nikakaa, nikasema mimi itabidi nitafute venye mimi natoka huku nikatafute help. Cause sisaidiwi actually. Nyumba hiyo apartment tulikuwa tunakaa ilikuwa ni kama first floor. Sasa mahali tulikuwa tunakaa ilikuwa ni kama nyuma, ni kama huko. Unaona sasa huko tuko kwa room kama hii. Unaona huko hata ukikuja hivi hakuna mtu anaweza kukujua uko wapi ama kusaidie. Mimi nilisema tu ni Mungu tu ndiye atajua. Mimi kila kitu tu ni Mungu atajua venye atafanya nini, atanisaidia. Nikaruka. Ukaruka kutoka juu? Kutoka juu mpaka chini. When my guest left for Qatar, she had no idea that she will come back with severe injuries after breaking her legs while trying to escape from people she expected to protect her. My name is Anya Thira and this is Tuko Talks. Karibuni sana, tuchape story, si ndio? Karibu sana kwenye show. Asante. Unaendelea vipi? Siko mbaya, nashukuru. Kwa majina naitwa Zuhura Abdul Ramadhani. Yeah. Unaishi wapi? Unafanya kazi gani? Naishi Kibra na kazi nafanya tu kazi ya biashara ya kupika. Napika like pilau na juice, but mostly ni on Fridays. Na maybe Saturdays nikiwa free. Yeah. Hebu tupatie story yako tu kidogo. Ukiwa mdogo uligrow up wapi? Mimi nimezaliwa Migori na tulizaliwa tukiwa 5. I'm the third born. Tuko kuna vijana 3 na wasichana 2. Na mimi ndo msichana mkubwa. Na mamangu alituraise tuseme tu as a single mother because baba yetu alikufa tukiwa wadogo. Yeah. But when na hakuwa anafanya like job poa, but at least alikuwa anatusaidia like tulikuwa tunasoma, tulikuwa tunavaa. But unfortunately when in 2004 mimi nilikuwa like 9 to 10 years akakufa. Oh, sorry. Yeah, thank you. Akakufa, alafu tukabaki tukikaa na grandmother yetu. But the same year yenye mamangu alikufa, there's my uncle, there's an uncle of mine mwenye alikuwa pia close to my grandma. Alikufa the same year 2004 August. So grandmother yangu sija alishikwa na shock because sasa watoto wake favorite walikufa. Akakufa 2005. Yeah. When alikufa 2005 tukabaki na grandfather yangu. Grandfather yangu it was on 2007 before post election. Alikuwa anatoka misikitini kuswali, akagongwa na gari pia akakufa. Pole. Which led us to tukabaki like total orphans. Hakuna mali tunaweza enda, but at least that time our first born alikuwa ni mtu anaweza jisaidia. Second born wetu same. Sasa wenye walikuwa wadogo ilikuwa ni from mimi brother yangu mwenye ananifuata na last born. But last born wetu alichukuliwa na my aunt, sister mamangu. Akaenda kukaa naye. Mamangu alikufa akiwa like 4 years. Alikuwa mdogo sana. Yeah. Ndio tukabaki na aunti yangu. Huyo aunti yangu so unajua huwezi expect akuraise venye mamako alikuwa amekuraise. But sasa juu ni mtu mwenye uko na yeye, huwezi sema eti nitaenda kwingine juu bado at that time nilikuwa bado mdogo, unaona? Tukakaa but aunti yangu sikuwa na enjoy intentions zake. Cause hakuwa ananichukua venye alikuwa anachukua watoto wake while sister yangu mdogo akichukuliwa nilikuwa supposed kuchukuliwa na yeye. Akasema hapana, yeye atakaa na mimi since yeye amebaki kwa boma, yeye ako tu sawa kukaa na sisi. Yeah.
For those of you who have been following us for a while, you know how I feel about growth and self-motivation. You always need to seize the opportunity and learn beyond your current capabilities. Even when you look at some of our previous guests at Inspire Kenya, whether we are talking about Njiru Mkombozi, the man who has built an entire city, or Dan, the guy who scored a D-, was employed, bought the business from the employer, and is now operating 7 businesses, you can tell they all built these businesses from scratch, and they are making a living from it, and they are incredibly driven individuals. And that's why when Wingu Digital Training offered to sponsor this episode, it was so easy to say yes to this partnership. Their online coaching programs offer a way to learn skills that will help you earn online while working from home, which is really valuable, especially given these times. You can either earn a full-time income or an extra income to complement your salary. You know guys, it always pays to invest in yourself, and Wingu's premium training offers you 4 incredible high quality courses, that is professional article writing, data entry, transcription plus captioning, and affiliate marketing and SEO training. Their courses are designed to fully equip you with the skills you need to consistently make money online, and they are tailor-made to fit the Kenyan market. And now, if you want to learn more about Wingu Digital Training and making money online, sign up to their free webinar training. The links are in the description. Please enroll and start your journey to successfully making money online. Bye. So venye nilimaliza shule 2008, sasa hiyo 2009 sikuenda shule, hawakunipeleka nini high school, nikakaa tu ni kama mimi sasa ndo made hapo home. Kumbe hiyo time walikuwa wananiplania marriage, nikakaa, then nikakuja kuna there was a day nakumbuka ilikuwa ni kama October, yeah, cousin sister yangu msana wa auntie yangu firstborn wake akakuja akaniambia tunaenda Kisumu, mimi naye. So sikujua tunaenda wapi. Kuna grandmother yangu anaishi Kisumu, nilikuwa najua nilikuja nikasema maybe tunaenda kumtembelea. Tukaenda, kufika akani drop naye akaenda. So hakuniambia anaenda wapi, yali ni drop tu na akaniambia mimi nitarudi. Then tukakaa for like 3 days akukuja. There's an aunt of mine, sana wewe grandmother yangu sasa. Tukakaa na siku nyingine tu hapo nje. Akaniuliza umepanga aje? Sasa ile namuuliza kupanga aje nini? Kumbe wote wanajua kila kitu, mimi hakuna kitu najua. Ni wewe tu peke yako hauko unajua. Yeah. Akaniambia si harusi yako inakaa. Sasa ile nikashtuka, harusi yangu inakaa na nani? Mimi siji kama naolewa. Sasa ndiye akaanza like hakuwa ananiambia kwa ubaya. Yeye alikuwa ananiuliza tu ile like maybe anadhani mimi najua. Ndiye akaanza kuniambia kila kitu venye iko, venye kumepangwa, venye mpaka watu washaongeleshwa. Ni mimi ni date tu, ni mimi tu niende ni meet huyo mtu, to agree wa set date na harusi ifanye. Na huyo mtu sasa haujui hata jina yake, hata simjui, hata sijui mahali anaishi, mimi hata sina clue. Yeah. Okay, tukakaa ndio akaniambia kama hujui lakini usiambie mtu, mimi nimekuibia tu siri. Tukakaa, then November huyo grandmother yangu akanichukua tukaenda Kitale. Mimi nikadhani tunaenda kutembea, akaniambia tu tunaenda kutembea kwa sister yangu. Kumbe huyo mwenye anaenda kunioa ni mtoto wa sister huyu grandmother yangu. Ni relative. Yeah. Tukatoka tukaenda Kitale. Kufika like tukalala leo, kesho nikaambiwa siji niende kwa room, kuna mtu anataka kuniongelesha. Kuenda na mpata huyo. Me that time I think nilikuwa 17. Na huyo mtu alikuwa 30 something nikirecall. Yeah. Alikuwa mtu mzima. Mtu mzima. Akaanza kuniongelesha hapo. Sasa ilipata venye ananiongelesha kina grandmother yangu wakabatch in.
wakaiweka ikuwe ni kama ni kitu mimi najua. Unaona, ananiambia hata ni mtu mzuri, kubali tu, au takaa vibaya, hata unaona ni mtu wa nyumbani, sijui nini. Unajua sisi dini yetu ina allow. Hata kabila yetu huwa ina allow. Ngoja kidogo, like ina allow uolewe na relative. Relative wa mbali ama hata kazini wa karibu? Hata wa karibu, hata ambaye tuseme mimi ni mtoto wa auntie, nazoelewa na mtoto wangu. Hey, yeah. Uncle like brother ya babako? Yeah, but sasa ile like tunaonanga ni karibu sana, cousin sister. Unaweza maybe cousin ya mama yangu kijana, mtoto wake anaweza nioa, unaona? Yeah. Okay. Yeah. Nikamwambia unaona hata ni mtu wa nyumbani. Sasa nilikuwa like sijui, unajua time sikuwa like naweza oppose kitu. Wanakupressure, wanakuambia kubali tu nini. Sasa unajua sina otherwise, ikabidi tu niseme ni sawa. Sasa since ilikuwa ni arranged marriage, sikuwa namjua poa, hakuwa ananijua. Alafu it's like pay alikuwa ameforciwa. Unaona, juu yeye ni mtu mwenye alikuwa na relationships zake kando. Yeah. Sasa hatukuwa in good terms, hatukuwa tunaelewana. Hakuna kitu nilikuwa nafanya inamfurahisha na hakuna kitu nilikuwa anafanya inanifurahisha. Ikabidi to end the marriage. Hiyo tulikaa tu for like a year. Mimi nikarudi Nairobi. So kuna my cousin sister, there was a day alikuja akaniambia unaweza taka kusafiri kwenda Saudia. Sasa kulingana na mimi venye nishaisikia ma story, wasichana wanauliwa, yes, wasichana wanakufa, wasichana wanahangaika, mimi nikaogopa. Sasa juu yeye alishawaenda na akarudi, akajaribu kuongelesha, akaniambia sio unaona hata mimi nimerudi na niko sawa, hakuna kitu imewahi nifanyikia nini. Ila ananipatia hopes. Ndio nikasema by the way juu mimi nahangaika huku, sina mtu wa kuniweka karibu, sina mtu wa kunielewa. Usieri tu niende tu mbali na watu for once. Akanikuja akanipeleka kwa agent, nikaprocessiwa vitu. That was 2014. Nikasafiri, nikaenda Saudi Arabia. Saudi Arabia nikakaa for 2 years. By the way sikuwa iko na shida yoyote. Ndio kuna unajua tu huwezi sema una shida, kuna tu ndogo ndogo, but siwezi sema ilikuwa ni kitu inanizuia kufanya kazi ama inipatie peace of mind. So at Saudi Arabia haukuteswa, haukonyimwa mshahara, ilikuwa tu sawa. Okay. Nikakaa nikarudi 2016. That was after 2 years. Yeah. Venye nilirudi nikasema for now like acha nikaikae kidogo, naweza fanya anything. Baada akili yangu haikuwa imefikiria kurudi huko. Nikakaa nikakuwa nafanya tu 1-2 vibarua nini. Vibarua gani? Mostly nilikuwa ni kama tu venye nilikuwa tu Saudia, nilikuwa tu naenda nafanyia tu kazi kwa nyumba juu. Sasa unaona sikusoma, sina any karatasi, siwezi enda kwa ofisi niombe kazi ya secretary, siwezi enda super niombe kazi ya nini. Ukienda unaambiwa uko na certificate ya form 4, uko na nini, sina. Sasa ilikuwa inabidi tu nafanya tu kazi tu za nyumba, nafanyia watu kazi za nyumba. At least pia nisiweze pia kuhangaika. Nikakaa 2019 nikaona life ijakuwa poa vile. Nikaamua tena kuapply kwenda Qatar. Yeah. Na mbona uliamua kwenda Qatar this time na si Saudia mali ulikuwa before? Nilikuwa nimeamua kuchange environment. Okay. Yeah. Sasa nikaapply, kafanya kila kitu, nikaenda. Nilienda March 2019. Sasa unfortunately mali nilienda haikuwa venye nilikuwa na expect. Nyumba nilienda kufanyia kazi like ilikuwa nyumba ya family kubwa. Ilikuwa tu the same way to Saudi Arabia. Tulikuwa 5, a family of 4. Baba, mama, wana watoto wao 2, but the woman was pregnant. Na ukiongeza na mimi tuko 5. Sasa the issue ilikuwa ni hakuna kukula. Chakula unangojea wakule ukupatie leftovers. Yeah. Unangojea wamalize kukula na hiyo leftover ni either iko ama hakuna. Na ujue unafanya kazi,
kulala ni 3 hours. Kila siku Kila siku 3 hours. 3 hours. Nini? Unajua nalala wapi? Kuna room zenye naweza pewa nilale, but wameniweka nilale kwa corridor. Na kwa hiyo corridor nimekewa CCTV. Wewe hata kuoga inabidi uende kwa bathroom ya watoto, na hiyo bathroom lazima upite sitting room. Sasa juu huwezi enda kuoga ndo urudi uchange, inabidi una change kwa bathroom. Yeah, juu huwezi pia rudi hivyo upite, maybe kuna wageni ama mzee tu maybe amekaa hapo. Yeah, inabidi una change kwa sitting. Na huku kulala like ulali na peace, cause hiyo corridor ni njia ya kwenda jikoni. Unajua watu walalagi usiku. 24/7 wamepita. Umezimiwa taa, umewashiwa taa. Hakuna privacy. Hakuna privacy. Haya, alafu mbaba alikuwa anani harass. Anaweza chukua simu yangu ananiambia, nipatie simu yako, toa pattern, enda kwa gallery. Sasa nilikuwa like, kwani kuna shida gani haya? Nikikaa jikoni, hiyo jikoni haiko kwa kubwa. Anataka kuja kukaa na mimi jikoni. Nikitoka ile na excuse, yani tu ile heshima unasema acha ni excuse, anakurudisha. Anakuambia ukae na yeye hapo jikoni. Sasa unajua bibi yake haizi toka huko juu ako na ball. Unaona? Oh, bibi yake alikuwa expectant. Alikuwa na mimba. Sasa ile like haizi toka akuja one. Sasa yeye ndio alikuwa anamfanyia. Nilikuwa namuuliza like, si uniachie hizi vitu zenye unataka kufanya mimi nifanye, cause hatuwezi kaa na wewe jikoni. Anakuambia weka na mimi hapa. Mpaka nikaanza like hapana. Mimi nimekuja kazi. Sijakuja kufanywa vitu kaa hizi. Tukirudi nyuma, ni bwana ya mtu, alafu ni boss wangu. Siwezi taka kukosea madamu wangu. Juu mimi najua kitu imenileta huku ni kazi. But ukizidi ukinifanyia like ukini harass, like intention yako ni nini, unaona? There was a time mpaka there was a day ameingia jikoni, alafu ameingia akiwa kifua wazi. Hajavaa nguo, alafu ako na short. Sasa unajua ile niliogopa, nilitense. Nikamuuliza like, mbona umeingia? Like nikamwambia wacha mimi niende nikafanye kazi nyingine. Ukimaliza utafanya nini? Mimi nitaru. Akakataa. Ilibidi niende kwa room ya madam, nikajifanya like na spreadia bed, nafanya nini. Sasa like madam ananiuliza ni nini mbaya. Ile mimi namwambia mzee wako ako jikoni, kuna vitu anafanya ndio maana nimefanya nini. Sasa mimi nilishikwa na uoga. Alafu tukizidi sana kuna kazi zenye walikuwa wananipea zenye haikuwa inaendana na mimi. Unawekwa mpaka kuosha gari. Na hiyo gari unaamshwa ile time amejisikia. Anakuambia mtu anaweza kuamsha hata saa 7 ya usiku. Juu sasa unajua hawajalala. Wewe maybe ndio unataka kupumzika. Na umefanya kazi the whole day. Ile design unamwambia si nitaamka 5 nisha, anakuambia hapana. Ndio nioshe gari saa hizi. Akikwambia ni saa 7 ya usiku, saa 7 ni saa 7 ndio utaamka uoshe. Sasa mimi nikaona hapana, hizi si kazi zenye nilikuja kufanya. Unajua ile time anachukua simu yangu anaangalia photos, kuna time alikwamia simu yangu kabisa. Hakuwahi nirudishia hiyo simu. Na alikuwa anakuambia anachukua simu yako angalia photos kwa nini? Hakuwahi pia nijibu. Mpaka namwambia unajua mpaka alicut communication, hataki niongee na watu nyumbani. Sasa sijui reason yake ya kuchukua simu ilikuwa nini. First unaenda kwa gallery. Second alitoa simu card yangu ya Kenya, akaiweka kando. Alininyima mwenyewe alitoa. Sasa akakuja akaniambia, kuna siku akaniambia kutaka kuongea na watu wa nyumbani utakuwa unaniambia, but hakuwa anakubali, anakataa. Sasa mimi nikaona the only option ni mimi nirudi kwa ofisi kwa agent, afanye nini, anitafutie kazi nyingine. Ama kama si possible mimi nirudi nyumbani. Nikakuja nikatoka nikaenda kwa agent. Sasa hiyo siku nimeenda, it was on a Friday, na Friday ni off yao. Sasa juu singerudi huku kozo, unaona tu venye umetoka ujaambia, alafu umeenda, ukirudi ujui atakufanyia nini. Wale ni Waarabu. Mwarabu ananga second thought, anaweza kufanyia anything na ajali. Ukitoka hauko umewaambia umetoka nyumbani? Nilikuwa nimewaguzia nikamwambia mimi nitakuja kwenda kwa ofisi, cause mimi siwezi fanya hii kazi. Unaona? Tukirudi kwa salary alinilipa, nilikaa hapo for 2 months, alinilipa first month which nilifanya kwa pressure. Ilibidi nimwambie mimi niko na mtoto, ni mdogo. Paka nikamwambia like mtoto wako unaweza toka uende umwache njaa.
na ukuwe tu comfortable mali huko. The same goes to me. Nimeacha mtoto mdogo, mtoto mwenye mimi nafaa kulisha, ndio akashikwe tile na huruma akanilipa, na alinilipa after tumevutana. Unaona, the second month hakunilipa. Ni mzee alikuwa anakulipa ama ni mama? Ni mama alikuwa ananilipa. Hakunilipa, akakataa kunilipa, kaniambia sijui tutakuwa tunakuwekea pesa, na haikuwa agreement, hatukuwa tumekubaliana hivyo. Haya, nikaenda kwa ofisi, kuna namba walitupea like tukikuwa na shida tunawacall. Kumbe hiyo namba ilikuwa ni landline ya ofisi. Sasa hakuna mtu anapick. Mimi nikaamua niende embassy ya Kenya. Sasa kwenda embassy nilienda nikapata kuna wasichana karibu 5 wameenda pia kutafuta usaidizi. Wote wanataka usaidizi. Usaidizi. Na wote walikuwa wanafanya kazi ya nyumbani. Yeah. Niliwapata hapo, wakaniambia sisi venye unatuona hapa, this is our 3rd day hapa na hatujakula. Ni kama wewe uko na pesa yako kwa mfuko, maybe utumane kitu ndo ukule. Wakaniambia wewe uko na shida gani? Mimi nikamwambia story yangu. Wakaniambia omba tu Mungu, hapa kusaidika ni bahati. Tukachukuliwa tukapelekwa na nyuma jikoni. Sasa tukakaa. Ukitaka kutoka hivi unaenda kwa ofisi, unaambiwa ambassador ako busy. So hiyo ni embassy ya Kenya? Ya Kenya. Unaambiwa ambassador ako busy, mtasaidika tu. Tukakaa mpaka ikafika usiku, ofisi zikafungwa, watu wakaenda. Tukabaki na security na huyo mwenye alikuwa anatuambia ambassador ako busy. Tukamwambia sasa ni usiku, si tutajisaidia aje? Akatuambia tiji mnafaa kupelekwa deportation. Huko ndo mtasafanya nini, mtasaidika. Tukashtuka like si huku ndo embassy na ni ya Kenya. Sisi kama Kenya tunafaa kukuja hapa tusaidike, si deportation. Huko hakuna Mkenya. Wakatuambia lazima muende huko, siji kuna nini mnaandikiwa ndo mkuje huko. Tukachukuliwa, tukabebwa, tukapelekwa. Alafu ni distance refu, si mali yenye ukiweza pelekwa unaweza rudi tu na mguu. Alafu unajua huko si kwetu, unaweza sema si niko huku Westland, mimi naweza teremka nipande gari na niende Kibira. Hapana. Unajua around huko haujui. Kufika huko ilikuwa ni usiku, by the way kitu saa 3. Tukauliza ofisi, kuna ofisi tuliambiwa tuende. Tukauliza ofisi, tukadirectiwa tukaenda. Tukauliza mko na shida gani? Tukaambiwa sisi tumeambiwa tukuje huku na ambassador. Wakatufukuza. Wakatuambia ambassador wenu akona habit ya kuleta watu huku usiku. Na nyinyi hata nyinyi mkiona saizi ni usiku, kuna ofisi iko wazi. Enyewe walikuwa right, cause hakuna ofisi inafanya kazi usiku. Wakatuambia nyinyi endeni tu mrudi muone venye mnasaidika kwa ambassador wenu, kwa sisi hatuwezi wasaidia sasa. Ama muende mkuje kesho mchana. Ilibidi tu tuanze kucheka juu sasa hakuna kitu tungefanya. Haujui mali ya kwenda. Kuna mtu mmoja tu ndiye alikuwa na simu, haujui mali ya kitu ya kufanya, una mali ya kulala, una pesa, hujakula. Huyu mwenye alikuwa na simu alikuwa na cousin brother yake mwenye anaendesha taxi za huko. Ikabidi ampigie akamwambia, akamuelezea tu venye kuko venye tumefanyiwa. Akatumana mtu since alikuwa shift yake ni ya mchana, akatumana wa usiku beshte yake. Akakuja akatuchukua, akatupeleka kwa wasichana wengine wenye wanaishi kitu maisha yao tu huko nje. Tukalala asubuhi, tukachukuliwa wote tukaenda tena embassy. Wasichana wa Kenya? Kuna wasichana wenye wametorokanga tu wanaishingi nje. Na wanafanyanga nini? Wengine wanafanya tu like unajua kuna wenye wanafanya kazi ya nyumba, unaweza toka but sasa ile unafanya wewe na rules zako, uende na rules zake. Unaweza toka asubuhi uende mfanyie kazi, jioni unarudi. Yeye hizi kukuambia sinzi yeye boss wako. Yeye tu unamsaidia. Yeah. Tukatoka tukarudishwa embassy. Kurudi embassy tukaji-explain. Wakakataa. Wakatuambia sasa nyinyi kitu mtafanya endeni tu police station. Sasa hata mwenye alituambia tuende police station ni security. Alikuwa hapo. Embassy ilikataa kuwa Walikataa kutusaidia. Mimi hata naweza sema mimi ambassador hakuwa ainisaidia. Hata there was a time alikam kunivisit but hakuna kitu alifanya. Security akatuambia mimi kitu naweza wasaidia tu ni mwende police station. Huko mnaweza fanya nini? Mnaweza saidika. Tukatoka tukaenda police station. Hiyo police station tulienda like ni kadogo tu, si kubwa. Tukaandikisha, kila mtu akaandikisha story yake. Tuliandikisha tu juu. Ndio akatuambia juu sasa sisi hapa hatuna rooms, tutawapeleka
main police station inaitwa Capital. Tukapelekwa Capital. Huko Capital at least kuna room, kuna mahali mnaweza kula. Tukaenda mkaandikishana kama tu venye obi unaandikishana, unaacha vitu zako hapo, alafu unaingizwa ndani. Tukaingizwa. At least huko kulikuwa na room, tulipata chakula. Tukalala. Lakini huko watu wako wengi, kuna Kenyans, kuna Egyptians, kuna Ethiopians, kuna Philippines, Waarabu wenyewe, kuna kila kabila wako huko. After 3 days nikakuja nikaitwa. Nikakuja nikachukuliwa, nikaenda nikaandikisha, nikachukua vitu zangu, nikatoka. Kutoka nikarudishwa ile police station yenye nilikuwa tumeenda ya kwanza kabisa. Kumbe agent wangu alikuwa ameitwa. Ameambiwa niko mahali fulani nini. Yeye alikuja tu akasema ananichukua na anaenda kunipeleka kazi, which wao hawakujua intention yake. Wao since walijua tu husi ni agent wangu na mimi niko kwa mkono wake, wao wakanipeana. Na wamesema wanakurudisha kazini. Sasa kunipeana hapo ndio ilikuwa sasa maneno sasa. Kufika tu hivi kwa ofisi akaanza kushout. Akagombana. Like, mbona ulienda police station? Kwa nini ulienda huko? Unatuharibia kazi, unaharibu jina ya kampuni. Mimi nikamwambia sikuwa na nia mbaya. Nilikuja kuwatafuta nikawakosa. Nikaenda embassy. Embassy ndio aliniambia niende police station. Ningekuwa na ubaya, mimi ningeenda direct police station. Na ningewaharibia jina, ningesema hivi but sikuwa na hiyo ubaya. Unaona? Jota nimwambia hata mkisoma statement venye nimeandika, kuna kitu mbaya nimeandika? Hakuna. Sasa huyu mama hakuwa anaona hivyo. Yeye alikuwa anaona tu mimi nataka tu kumharibia jina. Akanitukana, akanigombanisha. Alikuwa anakutukana vipi? Ananitukana like mpaka akaanza kunitukana eti mimi ni malaya, sijakuja kazi, nimekuja kutafuta wanaume. Sasa nilikuwa natoroka niende wanaume. Sasa unajua sikuwa namjibu. Juu ile design ukitaka kuongea anakuwa mkali mpaka anakuja ni kama anataka kukupiga. Sasa narudi nyuma nikanyamaza. Sasa kwa hiyo ofisi kulikuwa na room. Hiyo room kama sisi madem tumetoka Kenya ama Philippines wamekuja kazi, mnaekwa hapo before mkujiwe na sponsors wenu. Kulikuwa na wasichana hapo, akawaambia wasikae na mimi. Unaona? Akawaambia wasikae na mimi, wakikaa na mimi nitawa influence waharibu pia kazi. Mimi nimewekwa peke yangu. Kwanza aliniweka jikoni, akaambiana nisipewe hata kiti. Nisimame. Ngoja, ulikuwa unakaa jikoni? Jikoni ya hiyo ofisi. Ya hiyo ofisi siku nakuanga na jikoni, ofisi ziko na jikoni. Nikaambiwa nisimame. Nisipewe kiti, nisikae na nisiongee na mtu. Na nikitaka kwenda choo niende kwa ofisi nimwambie nataka kwenda choo. Ndio niende. For real? Serious. Sasa unajua ile design unaanza kujiuliza mbona nilijileta huku? Mbona nilijileta kwa shimo kama hii? Nikakaa hiyo sikulala hapo kwa hiyo ofisi. Kuna secretary wake ni Ethiopia, ako na apartment. Akaniambia nikalale na yeye. Tukaenda na huyo msichana. Sasa kwa hiyo apartment ni room. Ni room tu alafu iko na choo. Ni single room. Ni single room Tuseme tu ni kama bed sitter. Huko pia nikapata wasichana wenye walikuwa wameletwa lakini wamechelewa kuchukuliwa, wamewekwa huko. Unajua walitolewa wakapelekwa huko kwa ofisi. Ndio nisikae pia na wao. Sasa yani mimi kila kitu nafanya ni matusi. Kila kitu nafanya siwezi ambao tule like twende hivi, no, lazima nitukane ndo niambiwe tuende, lazima nigombanisho ndo. Sasa ile nikakuja nikakuwa na stress. Juu unajua hata kukula ukuli au pewi hata chakula. Sasa venye tulikana huko sana ndio ile like akashikwa na kauruma. Akakuwa akitoka kazi ananunua sandwich ananiletea. Saa zingine maybe akikuja na chakula yake akule ile ameenda, maybe your leftover. Ndio unafanya nini at least ukule cause uwezi kaa hivyo unakuwa weak. Anaficha anakuletea. Nikakuja nikamwambia si wewe ndio niongeleshe madam kwa ofisi. Mwambie please anitafutie kazi juu siwezi kaa hivi. Alafu ambie boss wangu kana anaweza nitumanishia manguo. Akirudi anakuambia madam amekata. Madam amekata. Nikamuuliza na nguo. Anasema tu amekata. Ndio nikamwambia naweza enda na wewe siku moja nikaongea naye. Akaniambia nitamuongelesha. Hiyo nimekaa sasa ni the 3rd week. There was a day when nilimwambia anipeleke tukakaa for 2 days nikakuja akaniambia hebu twende tu, nimemwongelesha hataki kusikia lakini wewe
twende tu kaongea naye. Ile nimeenda nikamwambia please ongelesha agent wangu wa Kenya, mpigie kama naweza ongea naye. Juu sasa mimi sijui intention yenu, amtaki kunipeleka kazi, amtaki kuniletea nguo, amnipei chakula, mnanifungia kwa nyumba. Communication iko cut. Hakuna communication. Simu yako ilikuwa imeenda wapi? Waliichukua. Since ule boss wangu achukue simu, hakuwa inipea. Yeah. Akaniambia, mimi siwezi kukusaidia. Wewe ulikuwa unatoroka, ulikuwa unaenda kwa boyfriend, ulikuwa unaenda kutafuta wanaume. Sasa siwezi fanya nini? Siwezi kukusaidia. Weka tu hapo. Sasa there was a day nikakaa. Nikasema mimi itabidi nitafute venye mimi natoka huku nikatafute help. Cause sisaidiwi actually. Nyumba hiyo apartment tulikuwa tunakaa ilikuwa ni kama first floor. Sasa mahali tulikuwa tunakaa ilikuwa ni kama nyuma, ni kama huko. Unaona sasa huko tuko kwa room kama hii. Unaona huko hata ukikuja hivi hakuna mtu anaweza kukujua uko wapi ama kusaidie. Mimi nilisema tu ni Mungu tu ndiye atajua. Mimi kila kitu tu ni Mungu atajua venye atafanya nini, atanisaidia. Nikaruka. Ukaruka kutoka juu? Kutoka juu mpaka chini. So kuruka nilikuwa na kibeti tu hivi. Na ingo tu na buibui tu na yongo nilikuwa nimevaa. Nikarusha kibeti na viatu. Na mimi mwenyewe nikafuata nikaruka. So kuruka nikakaa for like 10 minutes. Sijijui. Niko tu hapo. Nimefreeze, nimekufa ganzi. After 10 minutes nikarudi. Nikaangalia niko wapi. Nikaangalia ndo nikakumbuka nilikuwa nimeruka nataka kutoka. Ukatafute usaidizi. Sasa ile najinua anasema wacha niamke niende. Siwezi. Ile najinua nikasema hapana. Nimeumia tu kidogo naweza amka. Unajua ile design amka mguu iko hivi. Miguu zote mbili iko hivi. Siwezi simamisha, imenini kabisa. Sikuwa najua nini imehappen, unaona? Sasa kuja kuinua hivi mguu nijiangalie, mguu imeanza kufura. Kumbe nilikuwa nimevunjika na sijui. Nikakaa hapo. Nikaanza tu kulia peke yangu. Na unajua sasa nalia kwa nguvu. Ile silie tinalia kwa moyo tu. Nini sauti haitoki hapa nalia. Na alafu nalia na lugha yetu sasa juu niko peke yangu. Ile najiambia nimevunjika nitaanzia wapi nini unaona? Sina mtu wa kuambia, hakuna communication na niko huku nyuma. Unaona? Hakuna mtu wa kukuangalia. Hakuna. Ilibidi nianze kujivuta na magoti. Pole. Kai. Zuhura, pole yake. I know it wasn't easy. It must have been very painful. Pole. Okay. Nikajivuta mpaka nikazunguka sasa. So kuzunguka nikafika tuseme nimejivuta mpaka pale. Sasa nafaa kutoka kwa gate. So unatembea na magoti. Unaona venye mtoto ana crawl akienda. Hivyo ndo nilikuwa nafanya. Nachukua bag narusha, mimi naenda. Nachukua bag narusha, mimi naenda. So kufika hapo nikalemewa juu. Ukiangalia ni kokoto. Najua inawaka. Sasa nikaanza kujiuliza sasa naenda wapi? Nikakaa like 30 minutes nikijiuliza sasa nitafanya aje. Hata nikijaribu kushikilia ukuta siwezi. Nika lose hope. Nikasema kama ni mwisho wangu, acha leo mwisho wangu. Sina kitu ya kufanya. Ikabidi nirudi tena juu. Kwenye ulikuwa unatoroka? Sasa sikupitia huko, nilipita kwa stairs. So kwa stairs nilikuwa nainuka hivi nakaa hivi na matako nikipanda. Juu sasa siwezi enda na magoti, unaona? Nakaa na matako narusha bag
napanda hadi nikafika kwa mlango. Nikakaa, sasa siwezi kaa by the way. Nilikuwa nakaa hivi sideways. Because unajua ukikaa unaekelea weight kwa mguu na mguu saa hiyo inafura. Na ni zote mbili. Zote mbili. Haitaki hata sikuwa naiguza actually. Because nikiguza hivi sasa ndio ni kama naumiza. Nilikuwa nimekaa hivi sideways. Nikakaa hapo najiongelesha tu. Yaani naongea tu sasa na Mungu. Naambia tu Mungu, ni wewe tu ndio umebaki wa kunisaidia. Venye tu Waswahili wamesema Mungu amtupi mja wake. Ya ukweli. Kuna kijana alikuwa amekuja, alikuwa ameleta delivery ya KFC, baada kupanda alikuwa chini. Sasa mwenye alikuwa amemletea ni neighbor next door. Unajua mtu alipita hapo aliniangalia, hata hakuniuliza Mwarabu, hata hakuniuliza uko na shida, cause nilikuwa nalia. Aliteremka kwenda kuchukua delivery yake. But Mungu tu ni mkubwa, hapo amebeba cash. Sasa ile ameambia kijana apande juu achukue cash. Ndio kijana akafanya nini? Akaniona. Akaenda akapeana, akaniuliza nini mbaya? Aliniuliza na English, kumbe alikuwa Mganda. Nilikuwa nadhani ni Mkenya. Ndio nikamuexplainia. Sasa akabaki pia yeye ananihurumia, unaona? Akaniuliza sasa utafanya aje? Nikamwambia mimi sijui. Wewe tu venye utanisaidia tu mimi nitashukuru. Akaniambia tuteremke chini nikuitie taxi tuende embassy. Waone kama watafanya nini, watakusaidia juu siwezi kukupeleka hospitali. Itaniletea mimi shida. Ile embassy ulienda mara ya kwanza wako kusaidia. Mimi nikamwambia huko nilienda siku waisaidika, akaniambia una otherwise. Hiyo tu ndio the only option. Wacha tuende nikutupe huko alafu wao wajue venye watafanya nini. Cause obvious hawatakuangalia ukiwa hivi. Aya, akaniambia simama tuende. Akaniinua. Sasa ile nikijaribu nikamwambia mimi siwezi. Akipole. Pole. Sasa ilibidi akaniwekea hivi miguu zake. Akaniambia kanyaga, mimi nikimove una move. Imagine nimeweka bado imekataa. Akaniambia sasa utafanyaje? Ila najaribu kunibeba kuweza. Akaniambia ngojea, akaenda akarequest taxi. Akakuja na huyo mtu mpaka huko juu, wakanishika huku na huku. Ndio akaenda akadeka kwa gari. Wakanipeleka embassy. So kwenda embassy, watu walikuwa wamejaa. Walikuwa wameenda kuchukua huduma namba. Yeah. Sasa venye nilifika hivi, akaenda tu akaitana akaambia kuna mtu wako huko anataka usaidizi. Alikuwa act ni kama yeye ni one of the watu wamekuja juu. Unajua obvious angejulikana ingekuwa like ako involved na mimi, unaona? Yes. Sasa ikabidi aseme tu kuna mtu ameletwa huku anahitaji usaidizi. Kujeni tufanye nini tumsaidie. Ndio watu wakakuja wakanibeba. Nikapelekwa huko ndani. Nikaandikishwa hapo, nikauliza kama niko na visa, nikamwambia juu visa yangu nilikuwa natembeaga nayo. Wakaangalia kwa system nini na exist, wakaita ambulance. Ambulance ikanichukua hapo kwa ambulance nikaanza kutibiwa juu nilikuwa naumwa mguu sasa imevura kabisa. Siwezi kanyaga, siwezi fanya nini. Like hadi nikikaa nasikia uchungu. Sasa like hiyo uchungu inapanda, unaona? Ambulance wakaanza kunitibu hapo kwa ambulance. Kufika hospitali nikapelekwa emergency nini, nikaambiwa nafaa kuna nini kufanywa operation. Mguu zote mbili? Yeah. Because nilifanywa x-ray nikaambiwa niko na fracture both legs. Nikakaa hiyo siku nilikuwa nafaa kwenda, nilikuwa niende operation next day. Kukuja kupima mguu wakapata mguu imefura. Sasa unajua huwezi enda surgery na mguu imefura. Nikaambiwa ningoje. Nikakaa nilikuja kufanywa operation after 1 week. Juu sasa mguu ilikuwa tu bado imefura tu, but nilikuwa na plaster. Sasa kitu ilifanya nifanywe operation immediately juu nilikuwa naumwa. Unaona? Naumwa, napewa painkiller lakini naumwa. Ikabidi nichukuliwe nipelekwe surgery theater nikafanywa surgery.
which ikakuwa successful, but venye nilifanyiwa surgery immediately, so nilifanyiwa surgery kama leo, kesho naambiwa eti wanani discharge. Mimi nikawaambia mimi hakuna mali nitaenda mkini discharge, unless mnani discharge mkinipeleka airport, naenda wapi? Nyumbani. Na Zuhura, wacha nikucast too short kiasi. At that time ulikuwa under the Kenyan embassy ama Qatar government? Okay. Venye nilifikishwa embassy, ambulance kakuja ikanichukua. Venye ambulance ilinichukua, hapo wakani hand over to them, Qatar government. Okay. Yeah, kila kitu yangu ilipeanwa kwao. Sasa wenye walikuwa kinisaidia ni government ya Qatar. Kenya hawakuwa husika na anything to do with me. Ya matibabu, government ya Qatar. Kila kitu. Mpaka unaona venye nilikaa huko for like, sasa venye niliwaambia siwezi rudi juu sina mali ya kuenda, like ilibidi niwalilie juu kweli sikuwa na mali ya kuenda. Singeweza kurudi kwa huyo ule madam wa ofisi, singeweza kurudi kwa ule boss kulingana na vitu nimepitia kwa mikono zao. Juu nilikuwa nimewaambia ilibidi wakae na mimi hapo, nikae na wao hapo for 2 to 3 months hospitalini. Yeah. Mpaka social workers wa huko wakanipatia wheelchairs 2 ya choo na ya kutembea tu, ile nataka kutembea hivi natembea nayo. Yeah. So nikakaa, after hizo 3 months nikakuja kuambiwa napewa discharge. Before hizo 3 months nikatolewa plaster ya mguu. Mguu ya right. Because at least ilikuwa imepona. Here left ilikuwa na complication. Mpaka unajua nilikuwa nimewekewa chuma. Nilikuwa nimewekewa chuma karibu 6. Juu nilikuwa nimeambiwa hizo chuma zimewekwa ndo nini ishikilie, ishikane. Cause hiyo fracture ilikuwa mbaya. Yeah. Nilirudi Kenya nikiwa na plaster moja, juu moja ilikuwa imetolewa, juu mguu ilikuwa imepona. So nikakaa, nilikuwa nimeandikiwa date ya kutolewa hiyo plaster kwa mguu. But sasa problem ikakuja kwa pesa. Hakuna pesa. Juu sasa unakumbuka nikikwambia sikuwa na pesa, sikukuja na any cash. Yeah, na ulikuwa umelipwa tu ya 1 month. 1 month. Huyo aunti yangu mwenye alinipokea venye nilitoka Qatar, bwana yake alikuwa mgonjwa. Sasa like angeweza kunihandle na handle bwana yake, unaona? Which mimi ilikuwa na understand. Singeweza kurely on her. Sasa ilikuwa ni family members at least wa contribute wanisaidie. Hakuna mtu alijitolea. Hakuna mtu alinisaidia. Kuna my brothers na my cousins walijaribu, mtu anatoa 500, 1000, which haikuwa ifika. Juu nilienda hosi nikaambiwa wanataka 80 to 100,000 ndio nitolewe plaster. Sasa nikajiuliza hiyo pesa yote nitatoa wapi? Sina hata yangu yenye nitasema hii ni yangu, lakini sasa hiyo nitatoa wapi? Nikasema wacha nitafute option B. Nikakaa there was a day nikacall cousin yangu ako Migori, nikamuuliza unaweza nitafutia usio yote huko nyumbani yenye at least iko cheap, juu nafaa kutolewa plaster, siku imeisha, juu niko na chuma, ikizidi kukaa mguu inaweza oza na nikatwe. Niuzie kutoka ndani sasa. Tia akanitafutia osi yenye ilikubali kunitolea plaster na 10k. Nikasema at least 10k ni affordable. Though sikuwa nayo, but at least ilinipea hope, so unaona? So nikakaa pesa hakuna, pesa haitoshi. Pesa niko nayo I think ilikuwa ni 3,500. Hiyo haitoshi kitu, cause nafaa kuwa na transport, escort mimi mwenyewe, plus hiyo bado nikitolewa plaster nataka crutches, nataka madawa, which 10,000 tu bado nilikuwa nafaa kuwa na more than 20,000 ya kurecover kila kitu. Nikakaa. Sasa nikifanyiwa operation, kuna mzungu alikuwa one of the surgeon wenye walinifanyia surgery. Alikuwa na communicate na mimi through WhatsApp. Kuna siku alinitext WhatsApp akaniuliza how are you? Uko aje mguu nini? Akaniuliza ushatoa plaster, nikamwambia bado. Akashtuka akaniambia kwa nini? Si siku imeisha. Nikamwambia ilibidi tu nikuwe open. Nikamwambia tu ni juu sina pesa. Akaniuliza kwa nini pesa ngapi? Sasa nikakuwa embarrassed, like nikimwambia 10k ataona like kwani huyu familia yake hawezi mpatia hiyo, hawezi raise 10k. Nikamwambia tu ni 50k.
hata ako hesitate akaniuliza tu nipatie account number yako nini nitakutumia pesa na ita take time like a week ama 2 weeks. Yani ilikuwa tu ni malaika Mungu amenitumia, unaona. Imagine haikumaliza 2 weeks pesa ilikuwa imeingia na akapiga kuconfirm. Wow. Kama pesa imeingia. Akaniambia enda tu hospitali immediately, usikae. Immediately tukatafuta gari, nikabebana na 2 of my cousins. Obviously nilikuwa nahitaji usaidizi kabisa. Tukaenda Migori, hata sikulala. The same day mimi nikaenda hosi. Hapo nikatolewa hiyo plaster na hizo machuma kwa miguu. Na immediately hata tulikuwa tu hapo, wakaenda wakanunua crutches. Nikaandikiwa madawa nini. Nikaambiwa uko sawa sasa unaweza anza kutembea na crutches. Mpaka nikafanyiwa hapo nini 2-3. Like nilikuwa muoga juu nimekaa for 6 months chini. Sasa nilikuwa kama mtoto mwenye ndio sasa anaanza ile kutaacha ile. Sasa ilikuwa inaniogopesha, inabidi nishikiliwe ndio niende, but nilikuwa muoga. Alafu unaweza imagine after nimetolewa plaster, mimi sikuwa yenda therapy ama kufundishwa kutembea. Juu sasa sina pesa haitoshi. Ile pesa nilitumiwa nikakava transport or crutches nini, nikabaki na pesa kidogo which at least yangu tu nijishikilie, maybe nikitaka painkiller na nini, unaona. Hiyo kutembea na crutches nilijifundisha mimi mwenyewe. Serious. Nilijifundisha mimi mwenyewe mpaka nikazoea, nikakuja nikadrop moja, nikabaki na moja. Hiyo moja nikatembea nayo. Ilibidi nitoke kwa aunti yangu juu nilifika mahali sasa waliona venye sasa sinatembea, sasa hakuna mtu alikuwa ananisaidia. Ilibidi tu nirudi tu kwa life yangu. Na bado haujapona. Sijapona. Sasa wao waliassume niko na crutches, waliona si huyu anaweza tembea. Sasa hiyo inafika hata extent yenye unaita mtu na mwambie nisaidie hata unipeleke choo, anaona wewe unanisumbua. Mimi niko na hapana. Nikatoka tu huko nikaonyesha tu mimi naweza. Nikatoka. Nikaenda nikakuwa natembea na moja hivyo. Mpaka nikaidrop. Nilikuwa naona ni kama sasa inanipeleka slow. Sasa nikatafuta tu bakora hivi. At least na limp tu hivyo. Mpaka nikakuja nikakuwa steady, which seti niko sawa kulingana na mimi. Juu unaona hata saa hizi niko na bandage. Kwa nini? Juu mguu haitaki baridi. Yes. Like sijui kama mguu yangu ya left ni kama haijawahi pona. Juu venye nilitolewa plaster, sikufanyiwa therapy, sikuenda nini, unaona. Sasa from then nikakaa. Sasa since nilikuwa nimezoea najitegemea, ilibidi tena nirudi nianze kutafuta kitu ya kufanya, na unajua sijapona. Alafu nilipewa restrict orders. Niliambiwa after nimetolewa plaster nisiwahi enda long distance, nisiwahi fanya kazi nzito, yaani nisifanye vitu zinanilemea. But sasa mimi nitafanya nini? Mimi sina mtu wa kunisaidia. Like venye tu niliponanga nikajiachilia nikaenda. Unaona ile design mtu anaweza kuambia wewe uko sawa rudi. Hakuna mtu hata aliniambia hivyo. Wao waliassume tu wewe uko sawa. Uko sawa. Walinipokeaga tu venye nilirudi tu. Hata plaster hiyo kutoa hakuna mtu alinisaidia. Nilisaidiwa tu na huyo mtu mwenye alinitumia pesa. Nikaanza tu kufanya biashara sasa. Sasa ile kazi naweza sema hata niende nifanyie mtu kibarua siwezi. Sina hiyo nguvu. Nikaanza kufanya biashara. Biashara gani? Nilikuwa nauza viazi karai tu. Hizi vitu tu ndogo juu at least hiyo unajua unaweza kaa. Unaweza kaa tu peke yako hapo ujiuzie. Nilikuwa nauza viazi karai, sambusa na uji. Nikauza, ikafika time budget kaongezwa, vitu zikapandishwa. Sasa juu sikuwa na income, juu business nilikuwa nafanya ilikuwa tu ni hand to mouth. Nika drop. Sasa venye nilidrop, hata pilau ilikuwa inafika time naweza pika this Friday, sipiki next Friday kwa sababu maybe ile faida nilitumia. Unaona sina ile pesa ulikuwa na survive nayo. Yeah. Sasa ndio kuna msichana akakuja akanirecommend to watu wanaitwa Chitea. Watu wana deal na human trafficking. Nikaenda huko, wakaniuliza story yangu, nikawaelezea kila kitu venye iko. Ndio akaniuliza vitu nafanya. Mimi niko explainia tu nikamwambia nilikuwa nafanya biz, but sasa juu sina capital, sina nini, zingine nimedrop. Wakanisikiza na nashukuru sana walinisaidia. Wakani finance at least. Sio vile but at least walinitoa mahali, wameniweka mahali. Unaona? Yeah. Like
saizi business yangu ya pilau iko tu sawa. Siwezi sema iko sawa vile juu bado sina mahali yenye nauza. Bado tunauza tu pale juu siwezi bado afford kulipa kibanda, unaona. Walinisaidia, kuna vitu nilikuwa nataka wamenisaidia, na pia wanani cancel, unaona. At least wananifanyia counseling. At least saizi nasikianga kuna mtu naweza open up to, unaona. Unaona hiyo before ulikuwa unakaa na mashida zako. Unajua there is a time unaweza sota, juwezi ambia mtu. Unaenda unakaa peke yako unaanza kulia. Kwa sababu hauna pesa, hauna mtu wa kuambia, hauna usaidizi. Unakaa peke yako unaanza kulia. But venye nimeenda huko like every Monday naenda counseling. At least na open up. Hata nikilia nalia but inatoka. Unaona kuliko venye nilikuwa nalia but na keep. Nakaa tu nayo. Unaona. Yeah. Okay. And uko na advice gani? Because bado tu watu wanazidi kwenda hizi countries na some wanapatananga na bosses wapoa, like venye ulikuwa unasema wakati ulienda Saudi ulipatana na boss mpoa, haukuwa na shida yote. Yani it's like a gamble. Mtu hajuangi like utaland wapi. Uko na advice gani kwa wale watu wenye wanataka kwenda kuhustle huko? Okay, unaona ukitaka kwenda huko mwenye anakuanga anafaa kublemiwa anakuanga ni agent. Si maagent wote wako straight. Mimi naweza kuja kutafuta hapa kazi. Labda hii kazi unipei hapo na nipea kwingine. Wewe utanidanganya. Juu unataka nifanye hiyo kazi. Utaniambia uko ni kupoa nini. Juu sasa wewe unataka mimi cause obvious kuna venye unakulia. Utanidanganya, utaniambia ukweli. Mimi nikifika huko napata kazi si venye ilikuwa. Cause nakumbuka nikitaka kwenda Qatar. Mama nilikuwa naenda kufanya kazi kwake, alikuwa na communicate na mimi. Yes. Alikuwa ananiongelesha vizuri, ile design uwezi ona kama kuna kitu hapa. But venye nilifika huko unajua nilikuwa shocked like ni mtu alikuwa ananiongelesha. Mbona ananitreat hivi? Mpaka inafika time ananiita kama sister yake. Sister yako unamnyima chakula? Sister yako unamoverwork? No. Sister yako unamnyima time ya kulala? Sister yako unakubali bwana wako anamharas? Unaona? Sasa like ukitaka kusafiri siku hizo naambiana watu waende kwanza kwa ofisi ya labor. Labor ndo wana confirm kila kitu. Waenda tu labor cause watu wanaendanga na mlango za nyuma wengi. Wewe umedanganywa kuna kazi ya security, umetoa commission ya more than 100,000. Unaenda kazi. Ukifika huko unapata ni kazi ya maid. Which where huko unataka. Na uwezi rudi. Ukitaka kurudi unapitia process yenye mimi nimepitia. Narudi either umeumia, umekufa. Wengi wanarudishwa sijeka unaonanga news. Wengi wanarudishwa kama ni maiti. Ni ukweli. Yeah. Sasa ni wewe upitie labor, uconfirm juu labor wako na majina za kampuni zote zinasafirisha watu. Wao ndo wana confirm kwa hapo. Wanaangalia kama ni ukweli hiyo kazi unaenda ni ya ukweli. Then ukiwa huko na uko na hiyo uko na documents za labor kila kitu. Ukitaka usaidizi unasaidika immediately. Okay. Na tukimaliza show Zuhura, watu wanaweza kupata vipi? Maybe mtu anataka kusupport business yako, anataka kuplace order wakati umepika pilau hapo, anaweza kupataje? Sana orders ni unatumia namba yangu 0715 558 205. Alafu mwenye anataka kunisupport ni same tu namba WhatsApp. Hiyo tu ndo namba mimi natumia. Yeah. Na location unaweza kupata wapi? Location ni Kibera. Kibera tu DC. Ukifika DC stage, it's either ni call ama ni WhatsApp tu, mimi niko available. Yeah, alafu pia nikirudi nyuma kidogo kwa hao organization chitea. Yeah. Like hao watu wamenisupport na mwenye anaweza kuwa anataka kusaidika ama kusaidiana pia huko. Anaweza enda pia awatafute wa communicate juu ni watu wanasaidia watu sana. Yes. Bila wao mimi singekuwa mali niko, ningekuwa tu bado huko chini, unaona. Ndio hawajaniweka mali mimi nafaa kuwa, but niko so grateful wamenitoa mali nilikuwa, unaona. Like niko tu so grateful to them. Asante sana kwa kuwapatia shout out. So what you're going to do is tutacha details zao, ndio ule mtu ako na shida yote anataka kusaidika, at least anaweza wa access, ndio? Yeah. Yes, and to you asante sana kwa kukuja kwenye show. Asante sana for being courageous enough to share that story, and I keep on saying that hizi stories za wase kuenda Qatar na hizo Middle East nations
we have to highlight these issues because kila siku unasikia kuna story haishangi, si ndio? So every time we keep on highlighting these stories, at least tunajua kuna mtu mahali ata learn something from it, si ndio? And to you, our viewers, we want to really appreciate you for tuning in. Asante sana for taking the time to be with us. I hope you're going to learn a few things from this story. And also, if you have a story that you want to share with us, I'm going to leave my email here and also my number. Till next time, my name is Anya Thira. Let's keep it Tuko Talks, si ndio? Thank you so much. Hello Tuko family, my name is Anya Thira. Thank you so much for your support, and we have some amazing news for you. We have a new channel that is specifically tailored to cater for all your entertainment needs. Join me, Lily Aisha, on Tuko Extra as I take you through the hustle behind your favorite celebrities and so much more. Subscribe! Akiwalayo shatu juu, basi weka mkono juu.